first in any subject, okay, before attempting or going to read that subject, you have to do some basic works. What work is it? Anybody can guess? Can anybody? You can also participate. What work you should do before starting a subject, any subject? Look into the syllabus. First, yes, first and foremost thing is you have to look the syllabus of that, because that is the guiding point. Okay, that should be your guiding point. So ஏன்னா அதுல இருந்து நம்ம வழி மாறி போயிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து யூ ஹாவ் டு ஹாவ் த சிலபஸ் பை ஹார்ட்டட். ஃபிலிம்ஸுக்கு நமக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்காது, பட் மெயின்ஸுக்கு அது ரொம்ப பிரச்சனை, சிலபஸ் தெரியல அப்படின்னா. ஏன்னா ஃபிலிம்ஸ் வில் ஹாவ் எவ்ரி திங் அண்டர் த சன். சும்மா ஒரு வார்த்தை தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், something like this only will be reflected in your syllabus, film syllabus. Environmental ecology, biodiversity and climate change. But they won't ask particularly in that. It is a radar with respect to films. You have to study based on these subjects, these topics. அந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? ஆனால் இதுவே வந்து மெயின்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ஆகிடும். உள்ள அவங்க நிறைய டாபிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் நீங்கள் ஒரு 360 டிகிரியில் படித்தா போதும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபிலிம்ஸ். ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் திஸ் இஸ் யுவர் syllabus for environment. Okay, and for mains what is the syllabus for environment? Environment pollution and degradation. Next, conservation. Next, environmental impact assessment. This is your main syllabus. It comes under GS3. 2 to 3 questions will be asked every year regarding environment in GS3, and there is the rising trend of asking linking geography and environment in GS1 also. So you have to be holistically studying everything. In geography also you have to link with environment and study. Okay, so but in films, have you seen the recent question paper? Have you seen it? So how much questions environment came on films 2022? Anybody? Clear ah therliya? Surroundings நீங்க பாருங்க, ஷேர் கூட நீங்க பேசிட்டு அந்த வீடியோல பார்த்தா கிளியரா தெரியும். ஓகே, ஆனால் எவ்வளோ நம்பர்னு உங்களுக்கு தெரியல. உங்களுக்கு சேம் நம்பர் தெரியல. ஓகே, உங்களுக்கும் தெரியலையாப்பா? எனிபடி கேன் சே எக்ஸாக்ட் நம்பர் வேணாம், தோராயமா எவ்வளோ வந்திருக்கலாம்? 15 to 20, அது தோராயமா? சரி, ஓகே. எனிபடி? Nearly 16, approximately 16 question came. Okay, trend எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you will have minimum guarantee of questions
Okay, 11 to 16 questions you will get every year from 2013 if you analyze the trend. 11 to 16 questions. adula what we have discussed in class plus current affairs class, you can easily attempt 7 to 8 questions easily. Then you have to read extra. Extra means some extra sources, or you have to prepare some notes. Okay, for example, you can read down to earth. Okay, other than what I am teaching, these are all source materials or reference materials. Okay, down to earth, science reporter, ஓகே, அதுக்குன்னு இதையே உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ரெஃபரன்ஸாக தான் இருக்கணும், சும்மா ஸ்கிம் பண்ணணும். ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்கிம், பட் ஃபார் தட் பிஃபோர் தட் யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் த பேசிக். ஓகே, பேசிக்காக நம்மளோட புக்ஸு நோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு தென் யூ கேன் கோ ஃபார் தீஸ் மேகசின்ஸ். ஓகே, டவுன் டு எர்த் அண்ட் தென் Hindu. Hindu is a must read for everything. For current affairs, Hindu is must read. Okay, எல்லா இன்ஸ்டியூட்டோட இது இருந்தால் போதும்னு சொல்லுவாங்க, பட் that should be your supplementary. ஓகே, இன்ஸ்டியூட்டோட எந்த இன்ஸ்டியூட்டோட தான் கூட இருக்கலாம், நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூட்டோட இது வேணாலும் படிக்கலாம். கம்பைலேஷன் சொன்னால் யூ கேன் ரீட், பட் இட் ஷுட் பி a supplementary to your Hindu notes. You have to take your Hindu notes. Okay, இப்போவே உடனே எல்லாம் எடுக்க முடியாது. For that you have to have a strong basic understanding of the basic subjects. அதுக்கப்புறம் for example, current affairs will be dominated by 3 things. One is environment, second is economy, third is science and technology. Other than that, you can refer map sites which is coming, and then international organizations. So you have to be strong on the basics of these subjects, then only you can approach the current affairs. Then only you will have an idea what to read on that current affairs, building on this basics. Okay, so are we clear? இப்போதைக்கு clear ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, clear everybody? Yes sir. Okay. Next, so what are all the broad topics that we are going to cover in this class? In this class means whole of environment class. Okay, என்னென்ன டாபிக் இருக்கு? எனி ஐடியா? அதுக்கு முன்னாடி என்விரான்மெண்ட்னா என்ன, இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே, என்விரான்மெண்ட் நான் வந்து இதுவாக கேட்கல, சும்மா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எந்த புக்ஸாவது படிச்சிருக்கீங்களா? குட் குட் குட், அதான் என்விரான்மெண்ட். பட் வேறு ஏதாவது இப்போ இது கேட்குறேன், நீங்கள் டிகிரி ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா என்விரான்மெண்ட்டில்? அந்த மாதிரி கேட்குறேன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் எழுத போகிறது தமிழ் தானா? இங்கிலீஷில் தான் எழுத போகிறீங்க. ஓகே ஓகே, வேறு யாராவது? நீங்கள் என்ன டிகிரி? டிசைன். ஓகே, ஸோ என்விரான்மெண்ட் சம்மந்தமாக வந்திருக்காது. சரி, ஓகே. குப்பையை கொட்டக்கூடாதுன்னு கூட வரல. ஓகே, அதையாவது படிச்சிருப்பீங்களா? நீங்கள் மேக்ஸா? உங்களுக்கு சுத்தம் பேப்பர் மட்டும்தான், பேப்பர் மட்டும் போடக்கூடாதுன்னு வந்திருக்கோம். நீங்கள்
நீங்கள் என்ன டிகிரி? ஆ MBA. ஆ நீங்கள் டிகிரிம்மா? ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டா? சரிங்கம்மா. எனிபடி கேன் யூ சே யுவர் டிகிரி? ஓ அந்த மாதிரி படிக்கல. ஓகே ஓகே. நான் நினச்சேன் படிக்கலன்னு உடனே பாதியில் இருந்து வந்துட்டீங்களோன்ட்டு. சரிம்மா. எனிபடி ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெல் யுவர் டிகிரி. இல்லை படிச்சுட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல. என்ன டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க? இல்லை வாட் இஸ் யுவர் டிகிரி? பிசி BCA LLB honors. ஓ LLB. ஓகேங்க. அடுத்து பயோகெமிஸ்ட்ரி. பரவாயில்ல. நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது தான் எல்லாம் இன்ஜினியரிங்காக வருவாங்க. இப்போ எல்லாம் நிறைய பேர் ஆர்ட்ஸ்லேருந்து வராங்க. அந்த ட்ரெண்டே மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 2K நல்லா தெளிவாக தான் இருக்கீங்க. ம் ஓகே பரவாயில்ல. மற்றவங்க நடராஜன், அப்புறம் மகேந்திரன், சிம்பு, நீங்களாம்மா? ஹிஸ்ட்ரியா? ஆமாம் சார். டிக் நவுத்துறீங்களே. அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி. இது ஒரு புரட்சிகரமான பேட்சாக இருக்கும் போல இருக்கே. இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக. பரவாயில்ல. ஓகே ஓகே. we will start what we will study of ecosystem. ஓகே அதெல்லாம் படிப்போம். ரைட். ஸோ we will see what are all the basic topics we will cover in this ஒரு 15 to 20 classes ஆகும் whole of environment முடிக்கிறதுக்கு. ஓகே. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்காலஜி அண்ட் எக்கோசிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் வந்து டெரெஸ்ட்ரியல் எக்கோசிஸ்டம், மெரைன் எக்கோசிஸ்டம். யாராவது? ஓகே. அண்ட் தென் environmental issues. And then renewable energy. Environmental pollution. And then conservation efforts. Conservation efforts. And then climate change. And then climate change organizations. And conventions. And then some agriculture with respect to environment. These are all the broad topics we will be covering in this class. Okay, இதுக்கு உள்ள நம்ம we will teach. Okay, முதல்ல இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். இதில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ கொடுக்குறாங்க, வாட் ஆர் ஆல் த டாபிக்ஸ் விச் UPSC
is intended to give importance renewable energy, environmental pollution, okay, and then climate change and associated organizations, okay. Conservation efforts கூட சொல்லலாம். ஸோ முதல்ல வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா 2000 before 2011-13 the importance were given to this ecology and ecosystem topics. Gradually it has been shifted to here, particularly here, climate change and associated organization, then environmental pollution, and then renewable energy, then conservation efforts. These are the important order of importance topics wise நான் சொல்றேன், ஓகே. பட் நம்ம எல்லாத்தையும் தான் படிக்கணும், ஓகே. பட் இதெல்லாம் விட்டுறக்கூடாது, இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எதையுமே விட்டுறக்கூடாது, அதில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பட் எல்லாத்தையும் படிக்கணும், எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும், ஓகே. அதே மாதிரி இப்போல்லாம் வந்து நேஷ்னல் பார்க்ஸ், அப்புறம் வந்து இது சாங்சுரிஸ் இதெல்லாம் கேட்குறது இல்லை. இதுக்கப்புறம் கேட்க ஆரம்பிக்கலாம், ஓகேங்களா. ஒரு 2 வருஷம் ரெஸ்ட்டு கொடுத்து அடிப்பான் அவன், சொல்ல முடியாது யூபிஎஸ்சியை பற்றி, ஓகே. ஸோ வி ஹாவ் டு பி ரெடி ஃபார் எவ்ரி திங். ஒரு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா, யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எப்பயுமே வந்து ஸ்கெட்சு வந்து அந்த வருஷம் கிடையாது, அடுத்த வருஷம் படிக்கிறவங்களுக்கு தான். ஏன்னா வந்து இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸை ஆட் பண்ணிடுவான், இல்லை இன்னும் டாபிக்ஸ் ஆட் பண்ணிடுவான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷ்னல் பார்க்லாம் நான் படிக்கும்போது கிடையாது. அது அந்த ட்ரெண்டு வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016-17 தான் வருது. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இல்லை, ஆனால் நான் எழுதும்போது வந்தது, ஓகேங்களா. 17-18 வந்தது, 19 பீக் ஆச்சு. நேஷ்னல் பார்க்லாம் அப்படி கேட்டான், 5 கொஸ்டினோ ஏதோ கேட்டான். 20 கூட கேட்டான், 20 தான் 5 கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக. 21 22 கிடையாது புஷ், ஓகேங்களா. ஆனாலும் நம்மளால் வந்து நேஷ்னல் பார்க்கை விடாமல் இருக்க முடியாது, படிக்காமல் விட முடியாது தனியாக. ஸோ ஏன்னா வந்து அதுவும் ஒரு இன்டெக்ரல் பார்ட்டு தான். ஸோ அதனால் வந்து அட்லீஸ்ட் யூபிஎஸ்சியில் வந்து நேஷ்னல் பார்க்கையாவது வி ஹாவ் டு ஸ்டடி, அண்ட் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி மினிமம் த மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ்னு வரும், ஓகேங்களா. அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். இந்த கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ்லாம் நம்ம படிப்போம் அதெல்லாம், ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரியான பயோடைவர்சிட்டியாவது நம்ம படிச்சு தான் ஆகும், ஓகேங்களா. மினிமமாக நம்ம படிச்சிருவோம், எல்லாத்தையுமே மினிமமாக நம்ம படித்து தான் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் இப்போ புதுசாக வந்து என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா வந்து ஃபார்மேட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ணுறான். பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஹாஸ் பீன் எவால்விங் their own techniques டு ஆன்சர் த கொஸ்டின் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி. அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி they have solving the problems. நீ எப்படி எலிமினேஷன் இப்போ பண்ணுற அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டான்னா மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் 1 pair only, 2 pair only, 3 pair only இப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து 1 2 3 4 இப்படி இருக்குங்க. உங்களுக்கு இது 4 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே. சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு ABCD இப்படி இருக்கும். இதில் 1 2 2 3 4 4 only, 1 and 1 3 and 4 only இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ நோ சம்திங் 3 வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு, அதுக்கப்புறமா வந்து 1 வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா 4 only அப்படிங்கிற ஆன்சரை வந்து யூ கேன் ஈஸிலி அரைவ் பை எலிமினேட்டிங் 3 3 இங்கே இருக்குது, ஸோ இந்த 2 ஆப்ஷனும் வராது, 1 இங்கே இருக்குது, ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் வராது அப்படின்ட்டு. அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா 1 pair only, 2 pair only, 3 pair only, 4 pair முடிச்சிட்டான், ஓகே. ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை, இதில் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் இருந்துச்சு. அடுத்த வருஷம் இது ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம், ஓகே. ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் எவ்ரிதிங் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஸோ இந்த மாதிரி எலிமினேஷன் டெக்னிக் இனிமேல் உதவாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் இஸ் பிளண்டிங் த டெக்னிக்ஸ்.
அதுக்கப்புறம் இருக்கிற டாப்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டெக்னிக்கை கொண்டு வருவாங்க, கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நெட்டில் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வேறு அவன் பண்ணுவான், இது ஒரு கேம் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அதுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே போயிடணும். ஓகே ஓகே ஸோ இந்த ட்ரெண்ட்லாம் பார்த்தாச்சு. அடுத்து ஜென்ரலாக ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? எனி கொஸ்டின் ஜென்ரலாக? இல்லை கேன் வி கோ இன் டு த சப்ஜெக்டுக்குள்ளே மூவ் ஆன் ஆயிடலாமா? ஓகே, ரொம்ப வெறப்பெல்லாம் இருக்க தேவையில்ல, ஜாலியாக இருக்கலாம். நம்ம கிளாஸ்லாம் ஜாலியாக போகணும். ஓகே, அப்பப்போ பேர் மறந்துடுவேன், அப்பப்போ கேட்டாலும் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ecology. First topic is ecology. Ecology means what? Ecology na enna nenikiringa? Eco means home. Okay. Logy means study. Study of the ecosystem, அதான் எக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹோம் இல்லைனா லிவிங் ஹேபிடேட்ஸ், ஸ்டடி ஆஃப் ஹோம் ஆர் லிவிங் ஹேபிடேட்ஸ் ஆர் எக்கோசிஸ்டம், இதுதான் வந்து எக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, லாஜினாலே ஸ்டடி தான். எதுக்கு நீங்கள் சஃபிக்ஸ் போட்டாலும், எந்த சஃபிக்ஸ் லாஜியில் வந்தாலுமே அதை சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டடி அப்படின்னு அர்த்தம், அவ்வளோதான். ஓகே, அண்ட் தென் எக்கோசிஸ்டம். எக்கோசிஸ்டம்னா அப்போ என்னது? எக்கோசிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் natural unit of biosphere. Natural unit of biosphere, where all the biotic and abiotic components have formed a self-perpetuating system. இதுதான் வந்து எக்கோசிஸ்டம். Where it is independent system which can take care of itself. ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா self-perpetuating. ஓகே, எக்கோசிஸ்டம். பயோஸ்பியர் அப்போ அப்படின்னா என்ன? பயோஸ்பியர் அதுனா நேச்சுரல் யூனிட் ஆஃப் பயோஸ்பியர். அப்போ ஒரு யூனிட் ஆஃப் பயோஸ்பியர் அப்படின்னும் போது ஒரு பெரிய விஷயத்தில் ஒரு சின்ன இடத்துலேருந்து எடுப்போம், அதான் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ பயோஸ்பியர் அப்படின்னா என்ன? Biosphere is nothing but the important sphere where the life form, all the life forms exist. On earth. அதான் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பயோஸ்பியர். Okay, it comprises of all spheres na 3 spheres, which is atmosphere, lithosphere, yes correct, good, hydrosphere, and this portion, the intersection of the 3 spheres is called as biosphere. Bio means living nartham. Okay, so it is the intersection of all the 3 spheres where all the life forms on earth exist. அதான் biosphere அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பயோஸ்பியரோட ஒரு யூனிட், நேச்சுரல் யூனிட் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கோசிஸ்டம்.
ஓகேங்களா? And then what is environment? அப்போ environment என்ன? environment நீங்க சொன்னதுதான், நான் சொன்னதுதான் சார். ஏன் சார் தேவையில்லாம திருப்பி திருப்பி கேட்குறீங்க அப்படின்ட்டு. அதான் சொல்லிட்டேனே, ஒரு வாட்டி சொன்னா கப்புன்னு ஃபயர் மாதிரி பிடிச்சிக்கணும், திருப்பி திருப்பிலாம் கேட்டுன்னு இருக்கக்கூடாது. It is a sum, it is a sum of, okay, sum of all components which is biotic and abiotic, which influences the organisms. This is called environment. It is a sum of components, okay, which influences a organism. அதுதான் environment அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த பயோட்டிக் ஏபயோட்டிக் அப்படிங்கிறீங்களே, அது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கு. உயிர் உள்ளது உயிர் அற்றது, அப்போது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏ அப்படின்னு போட்டாலே அதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ஷேடு, ஓகேங்களா? அப்போ பயோட்டிக், பயோ அது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஸோ லிவிங் அப்படின்ட்டு. பயோட்டிக் அப்படின்னா விச் இஸ் ஹேவிங் லைஃப், அண்ட் ஏபயோட்டிக்னா விச் இஸ் நாட் ஹேவிங் அ லைஃப். ஓகே, அப்போ பயோட்டிக்கில் என்னென்னலாம் வரும்? ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணுன்னா எப்படி சொல்கிறதா? அதே தான். எஸ் எஸ் எஸ், பிளான்ஸ், animals, and then microorganisms. Plants, animals or humans. நான் humans animalsல தான் வைக்கிறேன். ஓகே, and then microorganisms. இந்த ஸ்டேஜுக்கு எப்போ போவானுங்கன்னு தெரியல, மைக்ரோ ஆர்கானிசமா. ஓகே, ஸோ among this biotic component, only plants has the capability, to have their own energy or own food. Okay, so they are called as autotrophs. Correcta? So then animals, they are called as heterotrophs, and microorganisms are called as decomposers, which derive their energy, by what? By synthesizing the dead matters. Okay, so they are called as decomposers. Okay, இதெல்லாம் பண்றதால தான், because of that they are having energy, they are having a life, and they are called as biotic components of a ecosystem. And then அடுத்து இருக்கிறது abiotic. ஸோ இது சம்மந்தப்பட்டது சொல்லியிருக்கேன்ல, இது மற்றது எல்லாமே ஏபயாட்டிக். அவ்வளோதான். கிளைமேட், வாட்டர், salinity, ஹியூமிடிட்டி, டெம்பரேச்சர், எனர்ஜி, சோலார் ரேடியேஷன், இந்த மாதிரி எது எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஏபயாட்டிக்கில் வந்துடும். ஸோ ஒரு சிஸ்டமுக்குள்ளே இந்த பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் இதை வந்து மெஷர் பண்ணுறது, இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது எக்காலஜி. இது உள்ளே இருக்குது, இந்த ஒரு பயோஸ்பியருக்குள்ளே இதுக்குள்ளேயே இதை வந்து இதால் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் வந்து எக்கோ சிஸ்டம். ஓகே, இது உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்கோ சிஸ்டமுக்குள்ளே இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் என்விரான்மெண்ட். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்தது இப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான டெஃபினிஷன்ஸ். இது எல்லாமே ரொம்ப பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருமா அப்படின்னா ரொம்ப ரேர் வர்றது.
பட் இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக we have to see. ஓகே, பயோஸ்பியர்லேருந்துலாம் கொஸ்டின் வந்திருக்கு சம்டைம்ஸ், பட் இப்போ ரீசெண்டாக கேட்குறது இல்லை. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல, they have moved from ecosystem and ecology to pollution, like current events, current happenings and what is around us, அந்த மாதிரி போயிட்டான். ஒரு மாதிரி தியரிட்டிக்கலாக இருந்து ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸுக்காக வந்துட்டாங்க. அப்படி தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஓகே, ஸோ எக்காலஜி படித்தாச்சு, எக்கோசிஸ்டம் அண்ட் தென் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? கேன் வி மூவ் இன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக்? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? எக்காலஜி பார்த்துட்டோம், எக்கோசிஸ்டம் பார்த்துட்டோம், எக்கோசிஸ்டமில் வந்து ஏபயாட்டிக் அண்ட் பயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம், அண்ட் தென் we have seen the environment, and then environment la there is some properties for environment. Environment la there is some property. என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in a given time, in any given time, the sum of an environment is a sum of biotic and abiotic components. அதுதான், அது அதோடைய one of the property. Environment in any given time, it is a sum of biotic and abiotic components. Okay, and then basic components னு சிலது இருக்கு environmentல. basic components 3 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, biodiversity, biodiversity வாங்க biodiversity, and then habitat, habitat, and then energy. These three are the basic component of environment. Okay, and then environment is not static. It is not static. It changes based on time and space. It changes based on time and space. And the environment is important. Its basic role is to have ecological balance. Ecological balance. இதெல்லாம் பேசிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆர் டெனன்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதில் ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு, என்னது? பேசிக் காம்போனன்ட்ஸில் ஹேபிடேட் அப்படின்ட்டு. ஹேபிடேட், இப்போ ஹேபிடேட்னா என்ன? இட் இஸ் அ லிவிங் ஸ்பேஸ். லிவிங் ஸ்பேஸ் ஆர் ஹோம். லிவிங் ஸ்பேஸ் ஆர் ஹோம் of an organism is called as habitat அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so what is the difference between habitat and environment? அப்ப டிஃபரன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் யோசிங்க பார்ப்போம். ஹேபிடேட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன்,
என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு. சரி, ஒன்று சொல்கிறேன். ம் ம் species. Okay, and environment is where they live. Okay, that is one of the difference. Next is all habitat are environment, but not all environment are habitats. Okay, so if you take an habitat, they compulsorily have a species, okay, as their home. But if you take environment as a whole, they are not necessarily to have to host a species. Okay, அது இன்னொரு டிஃபரன்ஸ். ஓகேங்களா, புரியுதா? ஸோ இது இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிஃபரன்ஸ், ஹேபிடேட் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, and then அடுத்து என்ன சொன்னேன், எனர்ஜி. எனர்ஜி பற்றி சொன்னா, ஸோ வேர் வில் திஸ் எனர்ஜி கம்ஸ்? த சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எது இன் an ecosystem? சன், சோலார் ரேடியேஷன். சோலார் ரேடியேஷன் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு டெல் யூ வாட் யூ ஆல்ரெடி நோ. ஓகே, அதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாக சொல்லணும், அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ energy comes in an ecosystem through solar radiation. Okay, and then this energy gives the nutrition. This energy gives the nutrition, okay, to all the biotic components, living things. Okay, adula pathinga appadina there are various types of methods which a nutrition enters into the ecosystem. Eppadi? Through photosynthesis. Through photosynthesis. Next is through parasitism. Next, இது எல்லாமே பிளான்ட்ஸ்ல மட்டும் சொல்றேன். In plants, parasitism. Next is through insectivorous. So through insects. Through insects. Next, through saprophytes. Saprophytes. So இது மூலம் எல்லாத்துலயுமே through this the nutrition enters into the plants, and then it enters into the heterotrophs, and then the cycle continues. Okay, so photosynthesis நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Okay, through chlorophyll. அதனால வந்து நம்மளுக்கு அதுவே வந்து அதோடைய உணவை வந்து it can make. And then parasitism example is Cascata plant, where it lacks the chlorophyll irukadu idukku. Okay, so it will sucks the nutrition from the plants. Kodi mari irukunga Cascata plant. It is like yellow color la irukum. Okay, Cascata net la adichu paarenga, yellow color la irukum. Okay, so it lacks the chlorophyll. அதனால வந்து அது parasitism மூலமா வந்து மெத்தட் மூலமா நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்குது. Then insectivorous, pitcher plant like that. So they lure the insects
through the secreting liquid, and then they digest the insects so that it can get the nitrogen, much needed important nutrition for it, okay, to survive. They grow in conditions like acidic soils. Insectivorous plants grow in conditions like acidic soils, okay. So pH level வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அந்த மாதிரியான பிளான்ட் அந்த மாதிரியான சாயிலில் தான் இன்செக்டிவரஸ் பிளான்ட்ஸ் வளரும். And then saprophytes is mushrooms like plants, okay. More or like they are decomposers. They decompose the dead matters and take the nutrition from them. So all mushrooms, fungus இதெல்லாம் வருது, okay. Next, symbiosis. Another important way is symbiosis. Symbiosis means a mutualism, mutual beneficial agreement, where something given and something is taken. For example, lichens, lichens, lichens. It is a symbiotic association of algae and fungi. Okay, where fungi gives the protection, shelter and nutrition, and algae gives the food for fungi, and this symbiotic association forms lichens. This is another method, okay. Then there is another example called ribosomes. Ribosomes is a bacteria which lives in the root nodules. Rootல இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ ரூட் நாடுல்ஸில் வந்து அது இருக்கும். They will fix the nitrogen for the plants. And with respect to that, the plants gives them shelter and food. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும். இது வந்து இதுவும் சிம்பயோட்டிக் தான். So symbiotic association, okay. And we have told, no, this ecosystem is a self-perpetuating, and to maintain this they will balance, the environment will balance ecologically, and this balance is called as homeostasis. Internal balancing, okay. This internal balancing is called as homeostasis. And then we will see about the levels of organization in ecosystem, levels of organization in an ecosystem, okay. சின்னதுல இருந்து பில்ட் ஆகும். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் individual or an organism, okay. Individual or organism, இதை எப்படி நீங்க டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? ஒரு ஆர்கானிசம் அப்படின்னா என்னது? இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னா என்னது? which can have their independent existence. Which can have their independent existence is called as organisms or species. அப்போ species அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா which share their genes. Species are called as which share their genes and the capability to interbreed. இதுதான் வந்து species அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Capacity to interbreeding. Okay, species is nothing but the capacity to share their genes and capacity to interbreed. அதான் species அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
நெக்ஸ்ட் அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன். It is a collection of species. Collection of species. Okay. Particular species. அதுதான் பாப்புலேஷன் சொல்லுவாங்க. அதனால தான் பாப்புலேஷன் சென்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்த இதுவாக இருந்தாலும் பாப்புலேஷன் சென்சஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்க்கும் வந்து பாப்புலேஷனில் தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு பாப்புலேஷன் சென்சஸ், அதே மாதிரி டைகருக்கு அதே மாதிரி டைகர் சென்சஸ், அந்த பாப்புலேஷன் அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கும். ஸோ கலெக்டிவ் ஸ்பீசிஸ் அதை தான் வந்து பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, a bunch of crocodile இல்லைனா வந்து a bunch of humans, இவங்கெல்லாம் வந்து பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் community. Community, collection of population. Okay, or it is defined as the dominant species, dominant ecosystem. அதுதான் வந்து ஒரு community அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. dominant ecosystem அப்படின்னா என்னன்னா, for example forest community. ஒரு எக்கோசிஸ்டமில் எந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது அதை வந்து அந்த கம்யூனிட்டி கூட சேர்த்துருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட் கம்யூனிட்டி, இல்லைனா வந்து கிராஸ்லேண்ட் கம்யூனிட்டி. ஸோ மேக்ஸிமம் அ கம்யூனிட்டி வில் பி ஐடென்டிஃபைடு பேஸ்ட் ஆன் அன் ஆட்டோட்ரோப் பிகாஸ் தே ஒன்லி வில் பி மோர் இன் அ கம்யூனிட்டி. ஓகே, அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும், அந்த எக்கோசிஸ்டம் வில் பி அ செல்ஃப் சஸ்டெயினபிள் எக்கோசிஸ்டம். அதுதான் அதோட லிங்க்கு. ஓகேங்களா? ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும்னா வந்து ஆட்டோட்ரோபிக் கம்யூனிட்டியாக தான் இருக்கும். ஃபாரஸ்ட் கம்யூனிட்டியாக சொல்லுவாங்க, இல்லை கிராஸ்லேண்ட் கம்யூனிட்டியாக சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி தான் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம்யூனிட்டிக்கு அப்புறம் என்னது, எக்கோசிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இந்த யூனிட்டை தான் we will have to measure. ஓகேங்களா? இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே வந்து இந்த எக்கோசிஸ்டமில் வரும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் எக்கோசிஸ்டமுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்னது, பயோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பயோம், பயோம், this biome is a collection of ecosystems. It's a collection of ecosystem which is influenced by climate, particularly temperature and precipitation. This biome varies. Okay, and then the broad level, last level is biosphere. பயோஸ்பியர், பயோஸ்பியர் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. என்னது பயோஸ்பியர்னா என்னது, பயோஸ்பியர் அது எக்கோசிஸ்டம். பயோஸ்பியர்னா என்னது, அதுதான் முக்கியம். எஸ் எஸ், வேர் ஆல் த லைஃப் ஃபார்ம், எஸ் yes, 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 it is called as biosphere, where all the spheres intersects and all the life form exists. அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோஸ்பியர். என்னென்ன ஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், லித்தோஸ்பியர், இதோட இன்டர்செக்ஷன் அண்ட் ஆல் த லைஃப் ஃபார்ம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இதுதான் வந்து பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பயோஸ்பியரை மெஷர் பண்ணுற இதுதான் வந்து என்னென்னா நேச்சுரல் யூனிட் ஆஃப் பயோஸ்பியர் இஸ் அ எக்கோசிஸ்டம் where the components of biotic and abiotic interacts to form a self-perpetuating cycle. Okay, so the collection of ecosystem is biome, biome which is influenced majorly by its climate.
கிளைமேட்டில் டெம்பரேச்சர் அண்ட் precipitation அதுதான் வந்து பயோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் it is wet, dry, okay, hot to cold இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து துந்த்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. துந்த்ரா அப்படிங்கிறது என்னன்னா பேரன் லேண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த போலார் ரீஜன்ஸில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது ஒரு பயோம் அப்படியே பக்கத்தில், ஓகேங்களா. அது வந்து துந்த்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கோல்டு அண்ட் ட்ரையாகவும் இருக்கும், ப்ரிசிபிடேஷனும் இருக்காது, ஓகேங்களா. அது துந்த்ரா. அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹாட் அண்ட் வெட் இந்த மாதிரியான இருக்கிற ஒரு இதில் என்ன மாதிரியான பயம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன மாதிரியான பயம் வரும்? வெயிலும் நிறைய அடிக்குது, மழையும் நிறைய பெய்யுது. அப்போ என்ன மாதிரியான பயம் இருக்கும் அங்கே? என்ன மாதிரியான ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கும்? எல்லாமே டக்குன்னு எல்லாமே வருதுங்க. எல்லாமே அரசியலா வருதா? இந்தியால ஹாட்டா இருக்கும், நிறைய மழை பெய்யும், எவ்ரிதிங் சொல்றது எல்லாமே இந்தியாலே இருக்கு, பாலிடிக்ஸ் இருக்குங்களா? சரி, ஓகே. அப்போ சரி, பாலிடிக்ஸாகவே சொல்லுங்க, என்ன ஆகும்? ஹாட்டாகவும் இருக்கு, மழையும் பெய்யுது, என்ன ஆகும்? வளர்ச்சி டெவலப் அதிகமா இருக்கும். இல்லை நான் கேட்குறது வந்து பாதிப்பும் அதிகமா இருக்கும். பட் பீப்புள்ஸ் வந்து அந்த பாதிப்பை உணர்ந்து அது அவங்க எப்படி தங்களை பாதுகாத்துக்கணும். நீங்கள் சென்டிமெண்ட் அடக்குங்க, உணர்ச்சி வசத்தை கட்டுப்படுத்துங்க. நீங்கள் சொல்லுங்க. ட்ராபிக்கல், அதாவது வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வரும், அப்படி சொல்ல வரேன், ஓகேங்களா. ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைட் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால், ஆவரேஜ் சன்லைட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சவானா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரெயின் இது வரும். இது எல்லாமே நீங்கள் ஜாகிரஃபியில் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக பார்ப்பீங்க, ஓகேங்களா. சவானா, அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட் அப்படின்னு வரும். மேலே போயிட்டே இருக்கு, இங்கே ஈக்குவேட்டர்லேருந்து மேலே போய்கிட்டே இருக்கீங்க. அப்போ உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியான அந்த பயோம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்ன பயோம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபாரஸ்ட் பயோம்ஸ், டெசர்ட் பயோம்ஸ், ஓகே, கிராஸ்லேண்ட் பயோம்ஸ், அண்ட் தென் துந்த்ரா பயோம், இந்த மாதிரி வரும், ஓகேங்களா. நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் மட்டும் ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு பயோம் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா வந்து டைகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் மட்டும் இருக்கும். ஏன் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இல்லை அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் லேண்ட் இன் இட், ஓகேங்களா. அதனால தான் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் மட்டும் இருக்குது, சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இல்லை, ஓகே. டைகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைனா வந்து பாரியல் ஃபாரஸ்ட், okay. So levels of organization in ecosystem அதையும் பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? எனக்கு தான் தெரியும், என்கிட்ட போய் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களே, உங்களுக்கு தானே தெரியும் அப்படின்றீங்களா? ஓகே. அடுத்து வந்து நீச்சே, எக்கோலாஜிக்கல் நீச்சே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகே. It is the functional, it carries the functional role, or it explains the functional role, it explains the functional role of an organism, functional role of an organism in an ecosystem, functional role. அப்ப habitat அப்படிங்கிறது என்னது? Habitat is a living space, okay. So it is like a home. Habitat is a home, and niche is something like a profession or an occupation for an organism, okay. It is a functional role of an organism, niche, where not
there won't be any two niche for a two organism in a single niche. ஒரு ஆர்கானிசம்க்கு ஒரு niche தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம். And then it is defined as, or it is it types are food niche, habitat niche, and then reproductive niche, and then geographical niche. Okay, single organism will have a single niche, okay, in an ecosystem. For example, n number of insects will eat an plant. ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நிறைய இன்செக்ட்ஸ் சாப்பிடலாம், ஆனால் பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் அ பிளான்ட் தான் ஒரு பர்டிகுலர் இன்செக்ட் சாப்பிடும். ஒரு ஃப்ரூட்டை சாப்பிடும், இல்லைனா வந்து லீஃபை சாப்பிடும் சில இன்செக்ட்ஸ். ஏன் அப்படின்னா வந்து பிகாஸ் if everything goes and eats a particular part of a plant, then there is a probability of competition among them. So competition forces them as what to say, less dominant species to be eliminated. So இதை வந்து தவிர்க்கணும் in an ecosystem அப்படிங்கிறதுனால தான் as a definition has been carried out by every organism in an ecosystem. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து நீச்சே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. ஃபுட்டுக்கு இருக்குது, ஹேபிடேட்டுக்கு இருக்குது, ரீப்ரொடக்டிவ்க்கு இருக்குது, அண்ட் தென் ஜாகிரபிக்கலுக்கும் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து நீச்சே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இக்கோடோன். இது எல்லாமே பேசிக்ஸுங்க. என்விரான்மெண்ட்டுடைய ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் அடிப்படையை நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ecotone is nothing but a transitional area between the two ecosystem. Transitional area of a two ecosystem is called as ecotones. Okay, say it is a terrestrial ecosystem and then it is a marine ecosystem. Between this lies a transitional area, say estuary or a mangrove. மேங்க்ரூவ்னா என்னது? சதுப்பு வனக்காடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? இந்தியா தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது மேங்க்ரூவ்ஸ். பிச்சாவரம் போயிருக்கீங்களா? பிச்சாவரம் போனது இல்லைங்களா? அங்கெல்லாம் மேங்க்ரூவ்ஸ் இருக்குது. சும்மா டைப் பண்ணி பாருங்கள் நெட்டில், மேங்க்ரூவ்ஸ்னா என்ன, இல்லை எஸ்யூரினா என்ன அப்படின்னு டைப் பண்ணி பாருங்கள். யூ வில் கெட் சம் அமேசிங் ஃபோட்டோஸ். ஓகே, அண்ட் தென் these are the transitional area. This transitional area is called as ecotones. Okay, so ecotone என்னது? டக்குன்னு சொல்லுங்க, டக்குன்னு சொல்லுங்க. இல்லைங்க வேணாங்க, நீங்க அதை முதல்ல தூக்க தூரி எறிங்க. இல்லைங்க அதெல்லாம் வேணாம், நான் சொன்னதை முதல்ல திருப்பி சொல்லுங்க, அவ்வளோதான். அதுதான், ஆனா வந்து அதோட டெஃபினிஷன் என்ன? ஈகோடோன் அப்படின்னா என்ன? ஈகோசிஸ்டம். ஈகோடோன்ல டிரான்சிஷனல் ஏரியா ஆஃப் டூ எக்கோசிஸ்டம். ஓகே, இதுதான் வந்து ஈகோடோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் it has some characteristics. This ecotones has some characteristics. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it can be narrow or wide. நேரோவாகவும் இருக்கலாம், இல்லை வைடாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் it is a zone of tension.
it is zone of tension. Why it is zone of tension? ஏன் zone of tension? Because marine organisms they can have their habitat here, and terrestrial habitat organisms also can have their habitat here. So small area, many organisms, less nutrients, so there will be a zone. This zone is called as zone of tension because of the nutrition deficiency. Deficiency in illa, for less amount of nutrition there will be more amount of organisms. Okay, so there is a zone of tension in that. Next, there will be higher biodiversity. Higher biodiversity. Biodiversity will be higher comparing to the other adjoining areas within the ecotone. When comparing to this and this, there will be higher biodiversity within this. This is called as edge effect அப்படினு சொல்லுவாங்க. Edge effect. Where a matured ecotone will have their own species. ஓகேங்களா? Where a matured ecotone will have their own species. Okay, because of mutation, ஓகேங்களா, அடாப்டேஷன், இந்த மாதிரினால அவங்க வந்து ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் அங்கேயே உருவாயிருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எட்ஜ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எட்ஜ் எஃபெக்ட் இல்லைனா எட்ஜ் ஸ்பீஸ், அந்த ஸ்பீசிஸ்லாம் வந்து எட்ஜ் ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே மட்டும்தான் வாழும் அது. ஸோ இஃப் த ecotone is in danger, a particular ecotone, then the edge species will go into extinction. They are more vulnerable species because of that. Okay, so இதெல்லாம் தாங்க பேசிக்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு வாட்டி ரீகேப் பண்ணுவோம். ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள். ஓகே, எனிபடி கேன் டெல். ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள். வாட் இஸ், நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃபர்ஸ்ட். வாட் இஸ் எக்காலஜி? ஹோம், ஸ்டடி ஆஃப் ஹோம். ஓகே, எக்காலஜி. எக்கோசிஸ்டம்னா என்னன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். சரி, பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, ஓகே. நீங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? இதில் எதுவும் பாலிட்டிலாம் வராது. வராது. நான் எதுவும் ஆன்சர் பண்ணல சார். அவங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது அது நோட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியா? சரிங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. சரி, ஓகே. வேற யாராவது ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? டக்குன்னு பார்த்தா இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே, குட். ஓகே, அதுவும் சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். அடுத்து வேற என்ன? என்விரான்மெண்ட்னா என்ன? தம்பி நீங்கள் சொல்லுங்கள். என்விரான்மெண்ட் இல்லை, தெரிலனா பரவாயில்ல, ப்ரெஷர் ஆகாதீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன், சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான். ஓகே, தெரில சார், அடுத்த கிளாஸில் கூட சொல்கிறேன், அப்படி கூட சொல்லுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, படித்து முடித்து நான் ஒன்றும் இம்போசிஷன்லாம் கொடுக்க போகுது, என்விரான்மெண்ட் 1000 டைம்ஸ் எழுதிட்டு வா அப்படிலாம் சொல்ல போகிறது இல்லை. ஓகே, சும்மா ஜாலியாக ஒரு கிளாஸ், ஒரு ரிவிஷன், அவ்வளோதான். ஓகே, ப்ரெஷரில் பார்க்காதீங்க, எப்பயுமே அது உள்ளே ஏறவே ஏறாது. ஓகே, ஜென்ரலாக பாருங்கள். ஓகே, என்விரான்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் அ சம் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் which influences the surrounding. அவ்வளோதான். which components வந்து பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் which influences the organism. அவ்வளோதான், அதான் என்விரான்மெண்ட், முடிஞ்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்து வேறு என்ன பார்த்தோம்? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒருத்தர் சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா டக்குன்னு வந்திருக்கீங்க.
எதுல இருந்து யார் வந்தாங்கன்னு தெரியல, சொல்லுங்க. It is not static. Good. Okay. யாராவது ஒருத்தர் சரி, ஓகே. பஸ் இல்ல, நீங்க சொல்லுங்க. பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேற யாராவது சொல்லுங்க. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? பூஜா, நீங்களே சொல்லுங்க. நடராஜன், ஓகே ஓகே. பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ்னு ஒரு 3 விஷயம் சொன்னேனே, அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஓகே, நீங்க சொல்லுங்க நடராஜன். சூப்பர், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஓகே, ஸோ how an ecosystem will get its energy? Solar radiation. Okay, and then types of plants which is getting its energy. How the plants are getting energy? Photosynthesis, saprophytic, insectivorous, parasitism. அடுத்து symbiosis. Good, அவ்வளோதான், முடிஞ்சுங்க. பரவாயில்ல, நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசேஷன்ஸ். அடுத்து சொல்லுங்க டக்குன்னு. இண்டிவிஜுவல், பாப்புலேஷன், கம்யூனிட்டி, பயோ, ஓகே, எக்கோசிஸ்டம், பயோம், லாஸ்ட் பயோஸ்பியர். ஓகே, அந்த நீஷ் என்னது? ஒரே வார்த்தையில் இண்டிவிஜுவலா? இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஓட்டு அதானே நீங்க சொல்லுவீங்க. ஓகே, நீங்க சொல்லுங்கம்மா. ஆக்குபேஷன். குட், ஆக்குபேஷன். ஓகே, அண்ட் தென் ஹேபிடேட் அப்படின்னா என்னது? ஹேபிடேட்னா லிவிங் ஸ்பேஸ், ஹோம். ஓகே, தென் எக்கோடோன் ஒரு வார்த்தை இல்லைன்னா டிரான்சிஷனல் ஜோன். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. பிட்வீன் த எக்கோசிஸ்டம்ஸ். அவ்வளோதாங்க, என்விரான்மெண்ட் ஓவர். ஓகே, நெக்ஸ்ட். So there are some characteristics, okay, for an ecology. அது என்னன்னு பார்த்துருவோம். ஓகே, பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் எக்காலஜி. Principles of ecology. Ecosystem is the fundamental unit. Okay, அது ஒரு one of the principle. Ecosystem is the fundamental unit of ecological study. Fundamental unit of ecological study. And then it follows the principle of uniformism. Uniformismனா என்னன்னு தெரியுமா? அதாவது வந்து there is an assumption that the process of nature, both biologically it has been derived with the help of nature. ஓகேங்களா? அது முன்னாடியும் அப்படி தான் இருந்தது, இப்பயும் அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்ல. யூனிஃபார்மாக இப்படி தாங்க இருக்குது அப்படின்ட்டு, அதுதான் யூனிஃபார்மிசம். ஸோ இட் கேரிஸ் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் யூனிஃபார்மிசம், எக்காலஜி. ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட், all living organisms and physical environments are mutually reactives. இது ஒரு பிரின்சிபிள். நம்ம சொன்னதே தான் சம் அப் பண்றேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டடியில் இதெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க. எக்காலஜிக்கல் ஸ்டடியில் இதெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, அண்ட் தென் ecosystem functions through the input of energy.
functions through the input of energy. That energy is unidirectional. Energy is unidirectional. ஓகே, ஏன்னா பிளான்ட் கிட்ட இருந்து அனிமல் வரும், ஆனால் அனிமல் கிட்ட இருந்து திருப்பி பிளான்ட்டுக்கு போகாது. எனர்ஜி சொல்கிறேன். மேட்டர் போகலாம், மேட்டர் வில் பி சர்க்குலேஷன். ஓகேங்களா, சைக்கிளிக்கல் மேட்டர்ஸ். பட் எனர்ஜி இஸ் யூனிடைரக்ஷனல். ஓகே, இதை நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து அந்த பிரமிடில் பார்ப்போம். எனர்ஜி பிரமிட் அதெல்லாம் பார்ப்போம், பிரமிட் சிஸ்டமில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், man is an active agent of environment, changing environment. Man is an active agent who changes the environment. So the ultimate goal of ecological study, the ultimate goal of ecological study is to preserve the ecological resources, is to preserve the ecological resources, ecological resources by maintaining the ecological diversity and stability. By maintaining the ecological diversity and stability. And then நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டாக எப்படி உங்களுக்கு வச்சுருக்கணும், எப்படி வந்து உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கும். ஒரு டெஃபினேஷன் இப்போ வந்து எக்காலஜினா ஸ்டடி ஆஃப் ஹோம், எக்கோசிஸ்டம் அப்படின்னா இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ட்ஸ், ஸ்டடி ஆஃப் அதாவது வந்து பேசிக் யூனிட் ஆஃப் பயோஸ்பியர். அதுக்கப்புறமா வந்து அடுத்து எக்கோடோன் அப்படின்னா டிரான்சிஷனல் ஏரியா ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம்ஸ். அடுத்து நிஷே அப்படின்னா வந்து ஆக்குபேஷனல் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம். லெவல்ஸ் இண்டிவிஜுவல் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, பயோஸ்பியர் வரைக்கும் சொன்னோம். ஸோ அது அப்புறம் பயோஸ்பியர் வேர் த ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஃபார்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட். அவ்வளோதான் முடிச்சு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு டெஃபினிஷன், அதுவும் வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல வச்சுருக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி கொண்டு வர முடியாது, பட் எதுக்கெல்லாம் முடியுதோ நீங்கள் கொண்டு வரணும். ஓகேங்களா, அதை மட்டும் படித்தா போதுமானது. ஓகேங்களா, அப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு நீங்கள் எப்படி மனப்பாடம், அதாவது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு நீங்கள் எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, மனப்பாடமே நான் எதையும் பண்ண சொல்ல மாட்டேன். ஓகேங்களா, புரிஞ்சு படிச்சிங்க அப்படின்னா மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு எப்படி பண்ணுவீங்க, எக்கோடோன் அப்படின்னா ஜோன் ஆஃப் டென்ஷன், அதுக்கப்புறமா வந்து நேரோ ஆர் வைட் அண்ட் எட்ஜ் எஃபெக்ட், ஹையர் பயோடைவர்சிட்டி. அவ்வளோதான். இப்படி தான் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணணும். ஓகே, வந்துடும்மா, போக வந்துடும். ஓகே, கட்சி பொதுக்கூட்டத்தில் வந்து நேற்று அடிச்சுக்கிட்டாங்க தெரியுமா, அதுதான் எட்ஜ் எஃபெக்ட். உங்களுக்கு இப்படி தான் சொல்லி கொடுக்கணும் போல இருக்கு. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட், functions of ecosystem. Functions of ecosystem இதோட முடிச்சுக்கலாம். Functions of ecosystem. Functions of ecosystemல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா வந்து ஃபுட் செயின். ஃபுட் செயின் செயின்னா உங்களுக்கே தெரியும். நீங்கள் வந்து 9வது வகுப்புலேருந்து, அதாவது நான் எப்போ ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு நினச்சனோ அப்போதுலேருந்தே படிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஃபுட் செயின்னா என்ன இப்போ சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஃபுட் செயின் அப்படின்னா என்ன? ஒரே வார்த்தையில் இதையும் சொல்லலாம். இட் இஸ் a flow of energy. Flow of energy from one organism to another. அவ்வளோதான். It is called as food chain. Okay, and then there is another word called food web. Food web அப்படின்னா என்னது? ஃபுட் செயின் தெரியுது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாசிபிள் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி இன் அன் எக்கோசிஸ்டம். என்ன மாதிரியெல்லாம் போக முடியுமோ அது எல்லாமே வரும். ஃபுட் வெப் அப்படின்றாங்க அது. பாசிபிள் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ இட் இஸ் லீனியர். This food chain is linear.
food web is dynamic. Dynamic இருக்கும். Okay, so இது one of the functions of ecosystem. Another functions is energy flow. Energy flow. This energy flow can be read through pyramids. Pyramids. Okay, pyramids la enna appdin pathina, pyramids of number. Pyramids of number. Okay, and then pyramids of biomass, and then pyramid of energy. Pyramid of energy. Pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. Okay, இதோட நிறுத்துவோம். Okay, next classல நம்ம மீட் பண்ணுவோம். வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இப்போ ஏதாவது டவுட் இருக்கு, இந்த கிளாஸ்ல ஏதாவது இது வரைக்கும் எடுத்ததுல டவுட் இருக்குன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. இல்லை திருப்பி இந்த கான்செப்ட் எனக்கு நடத்துங்க அப்படின்னாலும் நான் நடத்துகிறேன். ஏதாவது இருக்கா? எக்ஸப்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். ஓகே, எனிபடி ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இல்லை நான் இந்த டாபிக் மட்டும் சார் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஏதாவது நடத்துங்க அப்படின்னு ஏதாவது யாராவது சொல்லணுமா? இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஓகே, ஓகே, ஓகே சொல்லாமே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have seen that in the components, in the component of ecosystem, energy is one of the important component. Okay, so energy la pathinga appadina vandu how the plants gets their energy. Okay, how their plants get their energy? First, you all know, okay, through photosynthesis. Photosynthesis means plants will have chlorophyll. Okay, from this they can synthesize their own food through solar radiation. Okay, in the process la da enna agudhu, oxygen is coming. Okay, we get oxygen and plants consume carbon dioxide. Okay, first விஷயம். Next, இப்போ குளோரோஃபில்லே இல்லாத பிளான்ஸ் சிலதெல்லாம் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் கஸ்கட்டா. ஓகே, வாட் தே கேன் டூ? They can attain their nutrition. They can achieve their nutrition through parasitism. Parasites, where they will have their nutrition through sucking the nutrition of the plants which they are above them. Okay, next எப்படி பண்றாங்க? Insectivorous plants. Insectivorous plants la enna agudhu appdin pathina, they are in the acidic soils la irukanga. So they are less in nitrogen as a nutrition. So அந்த nutrition எப்படி வாங்குறாங்க அப்படின்னா, they lower their insects through liquids secreting. So the insects will thought it as a honey, so it will come and collect the honey, but it is a liquid and they will digest. ஓகேங்களா, through digest the insects and they will get their nutrition from that. Okay, this is insectivorous plants. Okay, for example, picture plant is an important insectivorous plant. Next, saprophytes is example mushrooms. Okay, they attain their nutrition from decaying the dead matters. Okay, by decaying the dead matters, example mushrooms. Okay, saprophytic form of nutrition. And then next is symbiotic form of nutrition. Okay,
Symbiotic form of nutrition is nothing but it is a mutual consensus, okay, give and take policy, where one organism will give something which is needed by the other organism, and that organism will give the respective thing to the other organism. For example, lichens, 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 it is a symbiotic association between the fungi and algae, fungi plus algae. For your example, for your information, this lichens has been asked 2 to 3 times in your previous year question, okay. So it is more important. Fungi gives shelter to algae, okay, and then this algae gives food. This is a symbiotic association, and then this lichens is a indicator species, another important one, okay. And next one is ribosomes. Ribosomes is a bacteria which lives in the root nodules, okay, root nodules of a particular plants. Leguminous plant அப்படினு சொல்லுவாங்க, leguminous plant, okay, root nodules of the leguminous plant, where it will fix the nitrogen, it will fix the nitrogen for the plants, okay, and in return the plants gives shelter and food for the bacteria, ribosomes, like that, okay. So these are all the some of the process where the energy is entering into the plants, from plants, animals, humans, and then decomposes, and then again the nutrition and energies are repeatedly within the ecosystem. It is circulating, okay, nutrition is circulating, energy is unidirectional, okay. Okay, any other doubt? Okay, Oma. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, next, வேற ஏதாவது doubt இருக்குல்ல? Okay, okay, we shall wind up. Thank you.